पहिल्या कुठली सिच्युएशन पाहिजे, पहिली का दुसरी? Second situation, because you don't know to swim. सेकंड. And except that you have a quick adaptation and you develop practice and learn to breathe under the water, you're going to be dead in 3 minutes. While in the desert, at least your body going to be found, mummified like that. Maybe, hanging, the Russian, cabin attendant. But they're going to find you at least. Well, the plant is the same. The plants resist more drought than excess of water. Now, before I tell that we need to have more water during April prune to have better bunches, and to avoid, fillage now, and this is true, but going to another side and have an excess of water is 10 times worse than to be in drought. आता हे उदाहरण त्यांनी काय सांगितलं की त्याचं म्हणणं आहे की सेम सिच्युएशन झाडाच्या बाबतीत आहे की कमी पाणी असेल तर चालेल, पण खूप पाणी झालं तर ही वर्स्ट सिच्युएशन होते आणि तिथं झाड मरतं. आणि ते म्हणजे कमी पाण्यापेक्षा जास्ती पाणी जे आहे हे तुमचं 10 पट घातक आहे. आणि हे फिलेज म्हणजे घड जिरणे वगैरे याच्यापेक्षा. Which is the brain of the plants? Which is the brain of the plants? झाडाचा मेंदू कुठला आहे? Roots. Roots. So the roots are the first affected by the lack of oxygen as a result of the excess of water. जे मुळं आहेत हे सगळ्यात पहिले अफेक्ट होतात की त्यांना ऑक्सिजन नाही मिळाला मुळे, आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे सगळ्यात पहिले मुळावर येतो. How many head any man has? How many head a man have? Head. Head? Yeah. Any man, how many heads have? काय म्हणतो तू? How many heads a man have? How many heads a man? म्हणजे माणसाला किती डोके? हेड किती डोके आहेत? How many have? One. One? No, they have 2. But only one with brain. दोन आहे म्हणतो तो, पण एकच हे आहे, ब्रेन आहे. Yes. The problem is the majority of the men, when they see a woman, think with the head without brain. So what happens if the men take the decision with a head without brain? It cannot exist. म्हणजे डोक्याचा वापर न करता डिसिजन घेतला तर काय होऊ शकतं असं त्याचं म्हणणं आहे. So the plants without roots cannot exist. तर झाड तसंच झाड जे आहे हे विदाउट रूट म्हणजे रूट मुळं नसेल तर ते जगू नाही शकत. Roots, soil and roots and the irrigation nutrition of these roots, they got an impact of more than 65% of the result of the production. पाणी, खतं, माती म्हणजे जमीन आणि रूट्स म्हणजे मुळं हा तुमच्या टोटल प्रोडक्शनचा 65% इम्पॅक्ट जो आहे हे जर प्रॉपर नसेल तर तुमच्या प्रोडक्शनवर होणार आहे. याचा रोल 65% आहे. If you don't look after the irrigation of the soil preparation, which is right in this too, in addition that you have problem issues, then you are so dead because it's around 80% of the work that you didn't do, so you don't want to perform. जर तुमचं पाणी चांगलं नसेल, न्यूट्रिशन म्हणजे सॉइल प्रिपरेशन चांगलं नसेल, रूट चांगलं नसेल आणि वेदर तुमच्याशी चांगलं नसेल तर जवळपास तुम्ही 80% म्हणजे 75 to 80% तुम्ही जाणार आहे. तिथं तुम्ही तुमचं परफॉर्मन्स तुमचं उत्पादन हे जर गोष्टी चांगलं नसेल तुम्ही परफॉर्म करू शकणार नाही. And in order to improve the root condition, the soil preparation is imperative. आणि रूट कंडिशन जर चांगली करायची असेल, तुम्हाला रूट कंडिशन जर चांगली घ्यायची असेल तर सॉइल प्रिपरेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Because the soil are diverse, but it has its own problems in different areas. For sure, you see most of the time your farm they have 3-4
type of soil in the same plot. पण सॉइल मध्ये मातीचा जर विचार केला तर एका प्लॉट मध्ये 3-4 प्रकारची जमीन असते. आता हे तुम्ही म्हणताल हे कशाला येतो, तुम्ही तर वेगळं सांगितलं आणि हे कशाला घेताय. तर हे ह्यासाठी प्रेझेंटेशन मी त्याला सांगितलंय की सगळेजण नवीन व्हरायट्या लावणार आहेत आणि नवीन व्हरायट्या किंवा काय किती 8x4 कसंही चाललंय, नुसतं फक्त मला काडी पाहिजे. तर त्याचं प्रिपरेशन पुढच्या वर्षी लावायचे आत्तापासून पाहिजे, म्हणून मी त्यांना ते घ्यायला सांगितलं प्रेझेंटेशन. कारण नवीन व्हरायट्या काय तुमच्या अशा कशाही आल्या आणि चालल्या आणि मग व्हरायट्या नावं ठेवायचे आणि मग लगेच दुसरीकडे जायचं असं नाहीये. तर बेसिक गोष्ट जी आहे ही सॉइल प्रिपरेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन ही एकाच प्लॉटमध्ये असते. So through preparation, you are looking to improve the condition of the soil. प्रिपरेशन म्हणजे जमिनीची जी मशागत केली किंवा रिपिंग केलं तर ते तुमच्या जमिनीची उत्पादकता वाढवणार आहे. Why? Because you're looking to increase the potential of the growth development. Growth of the roots development. हां, कशामुळे हे आहे तर सॉइल प्रिपरेशन हे कसं आहे की हे तुमचं काय करणार आहे, तुमचं प्रोडक्शन वाढवणार आहे. आणि हे काय करणार आहे, ग्रोथ म्हणजे मुळांची जी वाढ आहे ती करण्यासाठी ती सॉइल जर कॉम्पॅक्ट असेल ते होणार नाही. आणि सॉइल प्रिपरेशन केलं तर मुळांची वाढ चांगली होणार आहे आणि ते तुमचं प्रोडक्शनला कामी येणार आहे. So preparation need to be thinking if you are working in a land which is virgin, it's completely different than if actually you are doing a replanting. तुमची हे जे आहे याची लँड सिलेक्शन म्हणजे तुमची व्हर्जिन सॉइल आहे का रिप्लेसमेंट म्हणजे दुसरं पीक तुम्ही करताय त्यानुसार तुम्हाला सॉइल प्रिपरेशन हे करायचं आहे. So the first thing you do is a planning. You demark which is the soil. You think and you determine which is going to be the plantation line orientation, ideally north to south always. आणि तुम्ही सगळ्यात पहिले प्लॅनिंग करणं महत्त्वाचं आहे की तुम्ही नॉर्थ टू साऊथ कसं पद्धतीने प्लॅनिंग म्हणजे लागवड करणार आहे, कुठल्या प्लॉटमध्ये करणार आहे, हे सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचा मुद्दा आहे की प्लॅनिंग करणं. हे प्रेझेंटेशन फक्त तुम्हाला पुढच्या म्हणजे आज जरी हे नाही वाटत आहे तुम्हाला की तुम्हाला लगेच दिसत असेल की पुढचं आता आमचं घर जिरायचं कधी लवकर होईल, पण हे ह्या सगळ्या मगाशी ते सांगितलं की पुढच्या याच्यासाठी तुम्हाला हे फार मस्ट आहे, आज त्याला कामाला लागावं लागणार तुम्हाला. Then you proceed to do the first stage of the soil preparation, which is reaping. पहिली स्टेज जी आहे ते रिपिंग हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. And then the installation of the drainage system. इन्स्टॉलेशन ड्रेनेज सिस्टम म्हणजे आता काल पाहिलं आम्ही याला महेश उतरांच्या इकडं की ड्रेनेज सिस्टम हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मगाशी ते सांगितलं त्यांनी उदाहरणं पण दिले याचे. तसंच मुळांसाठी काय पाहिजे, सफोकेशन होत आहे, ऑक्सिजन नाही आहे, तर ड्रेनेज सिस्टम हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Then the distribution of the amendments, products you're going to use over there, which going to be the line of plantation. तुम्ही तिथे कुठले प्रोडक्ट म्हणजे त्याचं माती परीक्षण केल्यानंतर तिथं सॉईलचं करेक्शन अमेंडमेंट काय करायचं, मग तिथं ज्या लाईन ऑफ प्लांटेशनमध्ये आपल्याला कुठले प्रोडक्ट टाकायचे याचं अमेंडमेंट करणं जरुरी आहे. म्हणजे नंतर आपण थोडंच टाकू शकतो, इथं तुम्हाला भरपूर प्रकारे टाकून ते सॉईलचं करेक्शन करू शकतो आपण. Then the demarcation of the plantation line. मग तुम्ही प्लांटेशन लाईन ज्या आहेत त्या मार्किंग करायचं आहे. Make the ridges if you need to do ridges. आणि मग तुमचा बोध तयार करायचा म्हणजे वर सरी मोठी बोध तयार करायचा आहे. Installation of the irrigation line. इरिगेशन लाईन मग इन्स्टॉलेशन करायची आपल्याला. Then at the end, before that you put the structure. Before the plantation line you put the structure. त्याच्यानंतर तुम्हाला स्ट्रक्चर टाकायचं आहे. After the structure you put the irrigation line. नंतर इरिगेशन लाईन टाकायची आहे. According to the soil analysis and water analysis, you give between 24 to 300 hours of water to watch salts. 24 to 300 hours of water just to need to create a valve or you need to watch salts. त्याच्यानंतर इरिगेशन लाईन टाकल्यानंतर तुम्हाला कमीत कमी 24 तास ते 300 तास पाणी देऊन ते सगळे सॉल्ट वॉश आउट करायचे आहेत. And then you plant. नंतर लागवड करायची. Replanting different.
रिप्लांटिंग हे नवीन सॉइलचं नवीन ठिकाण झालं आणि रिप्लांटिंग जे आहे ते वेगळं आहे. First stage, cut the trees. पहिली अवस्था जी आहे पहिले जुने झाडं काढणे, Remove wire and structure. वायर आणि स्ट्रक्चर काढायचं आहे, Remove irrigation system. इरिगेशन सिस्टम काढायची आहे, Then reaping. देन मग रिपिंग करायची, ते सगळं काढल्यानंतर रिपिंग करायची आहे. Then with plows or with the plows machine, remove all the roots. Minimum 95% of the roots need to be removed. जे खालचे मुळं आहेत रिपिंग केल्यानंतर जे तुमच्या वखराने आपल्या याने तुमच्या नांगरानी किंवा फणानी खालचे 95 ते 95% पर्यंत रूट हे जुने जे रूट आहेत ते काढून गोळा करायचे आहेत. Demarcation of the plantation lines, the new ones, not on the same line plantation before, in which was the road before. हां, पहिल्या आणि मग तुम्हाला मार्किंग करायचं आहे कुठल्या लाईनला झाडं लावायचे आहेत. पण हे काळजी घ्यायची आहे की पहिली जी लाईन होती त्या लाईनवर न करता त्याच्या दोन्हीच्या मध्ये सेंटरला घ्यायची आहे. Application of the amendments. ॲप्लिकेशन म्हणजे खतांचं तिथं ॲप्लिकेशन्स म्हणजे खतं जे आहेत जे अमेंडमेंट म्हणजे काय, अमेंडमेंट म्हणजे असं 50-40 किलो नाही, डायरेक्ट 200 किलो 400 किलो 2 टन जिप्सम अशा टाईपचं हे आहे. Mixing of the amendments and doing the ridging if you need it. अमेंडमेंट जे टाकलेलं खत आहे मिक्स करायचं आहे आणि मग रिजेस म्हणजे मग तुम्ही त्याला वरंबा किंवा सरी मोठी करायची. New structure. नवीन स्ट्रक्चर तुमचं तिथं नंतर स्ट्रक्चर तुम्हाला टाकायचं आहे. New irrigation lines. नवीन इरिगेशन लाईन. And definitely minimum 150-200 hours of irrigation to watch salts. कमीत कमी 100 ते 150 तास पाणी द्यायचं आहे की ते सॉल्ट वॉश आउट करण्यासाठी. Then planting. देन त्याच्यानंतर प्लांटिंग करायचं आहे. आता आपण असं करतो का, वॉशिंग नाही करत पण बाकीचं करतो का? हां, आपण हाय तीच बांब अँगल हाय तशीच ठेवतो, ड्रीप लाईन फक्त काढतो, नळ्या पाईपलाईन तशीच ठेवतो आणि तिथंच आपण शॉर्टकट मेथड आणतो 50,000 रुपये वाचवण्यासाठी आणि पुढचे 15 वर्ष कोते घेतो. व्हॉट वी आर डुईंग ॲक्च्युली we are keeping structure as it is, we just removing lateral not main line, ripping it. I know, I'm going to ask you that, but I know how they work. But then they complain that the plant doesn't grow. Then Complain that the plant does not grow. Why I have a stem borer in my new plant? Did you remove the materials there, the dry materials? If your plant is being infested, and you remove and you plant a new one, or you put a new food for any pests or fungus, diseases or whatever. पहिल्या वर्षाच्या झाडाला का स्टेम बोरर येतोय किंवा फंगस येते? कारण तुम्ही जर सगळं काम केलंय तर काय येते असा प्रश्न आहे. If the roots stay in this point, the roots produce substances called allelopathics. They are toxins in order to mark the position. Because, come here. If we are a person, we can be friends and we can stay like that. Because we're friends. We can be something more and we can be like that. So be careful because I saw a lot of Indian working like that. But if it's not, and if I get a problem with him, I can say, keep your space. And if I don't like it, just I walk away. But the plants cannot do that. If I am a root and he's a root, I'm growing and growing, growing, growing until each other it touch. So how you defend your space? Chemical war. Allelopathic toxins. So in indication, oops, I cannot grow there. But when you remove a tree, the roots can stay alive 3, 4, 5 years. And if a new tree or the new plant, they touch with the root, they are not allowed growth. And this is the reason why you have sectors that you have plants that they don't develop versus sectors that the plant, actually growing. Most of the cases is because there is rest of the root of the previous plantation there. त्यांनी जे सांगितलं किंवा स्टेम बोरर का बरं येते आणि मग त्यांनी उदाहरण दिलं बाबा आता दोघं फ्रेंड्स आहेत एकदम आहे आणि तसं झाडामध्ये नाहीये. झाडामध्ये ज्यावेळेस रूट जातात खाली रूट तसेच आहेत आणि मग ते केमिकल इंडिकेशन देतात
आणि केमिकल नसेल तिथं ते ग्रो होत नाही, मग ते पुढचं इकडचं रूट त्याच्याकडे जात नाही आणि मग ते जे दुसरं जे रूट आहेत काही टॉक्झिक सबस्टन्सेस सोडतात, त्यामुळं किडी जी आहे ती अट्रॅक्ट होते आणि तिथं मग खोडकिड्याचा प्रॉब्लेम चालू होतो. म्हणून आपल्याला जुनं जे प्लॉट आहे सॉइल प्रिपरेशन किंवा लँड जे जमीन करायची इथून मागे आपल्याला माहित नव्हतं. पूर्वी आपण जे बागा लावल्या 15 वर्षापूर्वी त्यावेळेस माहित नव्हतं, पण आता माहीत झालंय तर निदान ते शॉर्टकट मारू नका. आपल्याला वेगवेगळ्या खूप अजून व्हरायटी येणार आहेत नवीन जगातल्या, आणि त्या जर तुम्हाला चांगल्या ग्रो करायच्या असतील तर आपल्याला शॉर्टकट मारून चालणार नाही, आपल्याला प्रोसिजरनीच जावं लागणार आहे. All these parameters you need to consider when you're going to choose a new land. If you want to buy, if you want to rent. Land of the value is going to be water availability first, local weather, flood, frost risk, soil uniformity, land pH, texture, land latitude, altitude, soil depth, soil stone percentage, distance from sick plots, vegetation and weed if too infected, soil limitation, is it hard pan now, for example, drainage, sunlight, this means of the angle, exposition, land quality, fertility, location, and distance from populated, vicinities because you need labors. All of these parameters you look. So when you do new plantation or you're doing, you need to look all the parameters that affect the soil condition and quality. You need to do an upgrade of them before to plant. हे जे सगळे पॅरामीटर आहेत जवळपास इकडनं 10-15 असतील, तिकडनं 1-12, एवढे सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला पाहिले पाहिजे आपण ज्यावेळेस नवीन प्लांटेशन करणार आहे, आणि त्या दृष्टीने आपण काम केलं पाहिजे. कारण ह्या सगळ्या पॅरामीटर्स आपण कन्सिडर नसेल करत आणि नुसतंच लागवड करायची म्हणून करत असेल तर काही उपयोग नाही आहे. One of the parameters you need to consider in order to allow the plant, grow without problem is the resistance to penetration. Okay, in PSI. If you have zero resistance, then you get, the maximum percentage of root development. But as the resistance increase, then you have a decreasing, roots available, to the plants to growth. तर इकडे त्यांनी दाखवलं की झिरो रेजिस्टन्स असेल तर जेवढे जास्तीत जास्त रूट तुमचे वाढणार आहेत, आणि इकडे त्यांनी दाखवलंय की इकडं तुमच्या 300 जे पेनेट्रेशन ऑफ रेजिस्टन्स जो आहे तो जसा जसा तिथं वाढेल तसं तुमचं रूट डेव्हलपमेंट एरिया हा कमी होणार आहे. So you got an instrument, it's called a penetrometer, which is looking like that. You put in the soil and you push it and you can see how compact is the soil. If you want to have a great 500 रुपये 500 द्या उशीर नाही परत. Sachin, the gentleman there, 1, 2, 3. At the end, just use that opportunity to charge 2 of them because he was in the beginning. नाही म्हणजे किती जमीन किती कॉम्पॅक्ट आहे ते चेक करण्याचं हे आहे की आपण त्या पद्धतीने जर जमीन चेक केली खोचून खाली जमिनीत किती कॉम्पॅक्ट आहे ते आपण चेक करू शकतो. If you want to be top grape grower and plenty of roots, you need to be in that section. Always below 100 psi. Otherwise, you're not going to get proper root development. How much the depth of that instrument? Probe length? Okay. तर ते म्हणताय की तुम्ही जर चांगले ग्रोअर असाल तर 100 psi म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्ती कॉम्पॅक्शन नकोय. जर टॉप ग्रेप it's like a meter 20. मीटर, हा 1 मीटर किंवा 1.25 मीटर पर्यंत तुम्हाला जमीन जी आहे ही मोकळी पाहिजे. काय प्रश्न काही सॉइल प्रिपरेशनच्या बाबतीत काही तुम्हाला प्रश्न? So how improve that? With a proper reaping. Now, when you do the job of soil preparation, you need to choose what kind of machine you're going to use. You cannot prepare in all the soil the same. तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्हाला सॉइल प्रिपरेशन करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला तुमची सॉइल कशी त्यानुसार तुमचं मशीन सिलेक्ट करणं महत्त्वाचं आहे. सगळीकडे ते सेमच मशीन चालेल असं काही नाहीये. Loose soil,
versus compacted soil, root potential development. लूज सॉइल जे आहे तिथे लूज सॉइल आणि कॉम्पॅक्टेड सॉइलचं पहा मुळांची जी वाढ आहे ती त्यांनी दाखवली. उजव्या साईडला भरपूर मुळं आहेत, डाव्या साईडला कमी मुळं आहेत. You can use maintenance, ribbing, which is ribbing every year in alternated line. So this year you alternate this line, all the lines on the left. The next year you rib all the lines in the right, and you keep it like that. And you do it with a drainage like that. Ideally, you need to enter like a meter, because this is actually happening with the tractors. You can see that the layers here are more thick than actually in that section, and they start to compact it. When you pass the tractor, this is what the effect of the compactation. इथं त्यांनी मगाशी दाखवलं की बुवा कशा पद्धतीने रिपिंग करायचंय राईट आणि लेफ्टला. आणि दुसरी गोष्ट ट्रॅक्टरने जे कॉम्पॅक्शन झालेलं आहे तिथं कशा पद्धतीने ते दिसतंय. म्हणजे तिथं कॉम्पॅक्शन जास्त आहे तिथं तुमचं, आणि मधल्या ह्याच्यात तुमचं जे जमीन जी आहे ती भुसभुशीत झाली, त्यामुळे तुम्हाला सिलेक्शन किंवा कशा पद्धतीने आपल्याला रिपिंग करायचंय हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Different type of soils that you can use. वेगवेगळ्या जमिनी दाखवत आहे त्यांनी. Now we came to important part, drainage. ड्रेनेज हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Greeks and Egyptians, they actually masterized the drainage systems. ग्रीस आणि इजिप्तचे जे लोक आहेत ते ड्रेनेजमध्ये एकदम मास्टर आहेत. This is in Athens. अथेन्स आहे 7,000 वर्षापूर्वीचं. This is the Great Dane. It's 7,000 years old. It's actually a slab of stones. They put it, Yeah. and they conduce the water. There is different kind of drainage. One of the drainage, for example, I have suggested in a farm before yesterday, is actually the parallel system. It's basically used to save situations when you already have your farm installed and you cannot do nothing. Then you basically put the drainage in between the plantation lines. काल 2 दिवसापूर्वी म्हणजे आम्ही महेश बुद्रांच्या प्लॉटमध्ये गेलो होतो त्यावेळेस त्यांनी सजेस्ट केलं होतं की बुवा कशा प्रकारचं ड्रेनेज, कारण तिथं कंटिन्यू हेवी 2.5 महिने पाऊस असतो आणि हेवी सॉइल आहे, तर ते दोन्ही लाईनच्या मध्ये म्हणजे मेन झाडाच्या लाईनच्या मध्ये त्यांनी सुचवलंय की ड्रेनेज जे आहे ते टाकायचं आहे. Then you look on a lower point and you connect the pipe and you take it out. आणि वरून ज्यावेळेस येत आहे आणि शेवटी आडवी लाईन टाकून हे आपल्याला त्यानुसार म्हणजे ट्यूब लेवल काढून, म्हणजे त्या ट्यूब लेवल म्हणजे उतार करून आपल्याला शेवटी सगळ्या पाय एकमेकाला जोडायचे आहेत आडव्या लाईनला आणि आडव्या लाईनने आउट करायचं आहे. When you are not planting and prepare, you can use a fish bone, much better, which is like that. Or, which is better for me, is the fish bone alternated. Means this pipe coming here, and this pipe coming there, and this coming here, and this coming there. So it's coming alternated. It's even better. पलीकडचा जो फोटो दाखवला त्यांनी, तर तुम्ही ज्यावेळेस प्लांटेशन केलेलं नसेल, तिथं बाग नाहीये, तर त्यावेळेस ही सिस्टम आपल्याला वापरायची आणि ही सिस्टम आपल्याला अल्टरनेट आणि एक मेन लाईनला टाकायची आणि इकडं अल्टरनेट उतरवायची आहे. असं करत गेले तर ही सिस्टम अजून सोपी आहे. पण ही कधी होईल शक्य तुम्हाला लागवड करायच्या आधी. When you have a small plots, you can do it collective, small plots through a localized sub-drainage, then connected to main lines and drainage, for example, to a river or to a dam. The farms, close here to where is the first day we went there? First? Where is the school? By the big dam, close to... पालखेडे, हिराम, शंकर. This area there, okay, you have a small plot, they got a slope, you can do kind of the systems. शंकर पालखेडे जिथं आम्ही गेलो होतो हिरामन त्यांच्या इथं स्मॉल प्लॉट जिथं आहे तिथं ते ड्रेनेज सिस्टम जे आहे ते त्या पद्धतीने करणं जरुरी आहे. वेगवेगळ्या प्लॉटचं हे करून मग एका ठिकाणी You can make simple, drainage by using your roads and put a tractor and giving, a slope on one side and another side, using when they rain, creating some angle, and if your plantation are here, when they rains, the water coming here, and utilize the same road, to going out. Just, producing, some inclination, and then the water runs. तुम्हाला जे आहे
स्लोप देऊन म्हणजे स्लोप देऊन तुम्ही जर प्रॉपर हे केलं तर तुम्हाला मध्ये ड्रेनेज म्हणजे ट्रॅक्टरच्या याने हे घेऊन तुम्ही अशा पद्धतीने पण स्लोप देऊन त्याचा जो स्लोप आहे त्या स्लोपनुसार तुम्ही मॅनेज करून ड्रेन आउट करू शकतात. If there is a slope, negative slope, like in this point, you can have one plot here, one plot here. What you can do is you road, you give a pitch and then an angle, and then the water comes here and they went down. So you make, for example, your plot coming the tractor into a road, then they went a small ridge, and then going into the next plot, and then you evacuate the water there. आता अशा प्रकारचा प्लॉट असेल तर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप म्हणजे करून एक पर काढायचं परत मध्ये काढायचं आहे अशा प्रकारे तुम्ही ड्रेनेज सिस्टम केली पाहिजे. The idea is always to conduct the water to a lowest point where we can, through a pipe or whatever, conduct it out of the plot. ह्या हा जो फोटो दाखवलाय तो ओपन ड्रेनेज जे दाखवलं त्यांनी ते तशा पद्धतीने आपल्याला ड्रेनेज करायचं आहे. This is a machine that installed the drainage system, but this is actually a process. You make a hole, a channel, then you put the pipe, which actually got holes, as you can see there, perforated holes, and then you put gravel, and then you put pebbles, and then bigger rocks, and then you put sand, and then you cover everything, and they're gonna use to drain, that section. हे मशीन जे आहे या मशीननी होल पाडून त्या पद्धतीने त्यांनी दाखवले पाईप ग्रॅव्हल्स म्हणजे दगड मग माती आपलं खडी नंतर वाळू अशा प्रकारे हे करून मग तुम्हाला तो पाईपाला होल असलेला पाईप हे करायचा आहे. कॅन आय आस्क ज्यूस? Yes. कल्पंजे ज्यूस आणायला सांग आणि पाणी बॉटल पण सांग. This is the basic drainage. How it works, you make a channel C, then you put a plastic here, carpet, then you put big rocks like that, then you put pebbles, gravels, and sand and soil, then the water come into a place, penetrate into the rocks, and move out because you have a layer of plastic. Pablo More installed this kind of drainage. Who? Arun? Pablo. हां. प्लॅस्टिक खाली टाकायचं मात जमिनीवर त्यानंतर मग दगड त्यानंतर मग पाईप त्यात परत दगड तर बबलू मोरेनी अशा प्रकारचं जे ड्रेनेज आहे आता केलेलं आहे मागच्या वर्षी. The problem is that they normally you have a lot of sediment in the water. I don't think the lifespan of this drainage are more than 10 years. ह्या ड्रेनेजचा लाईफ स्पॅन जो आहे साधारण जवळपास 10 वर्षाच्या पुढेपर्यंत हे ड्रेनेज टिकणार आहे. But are cheaper to done, and then you can excavate the same point, then you move the stones, wash the stone, clean the section, put new stones, and then you have the drainage again. Or you can use the French drain, which they looks, that they put a pipe, and they put the coarse gravel, the small gravel, coarse sand, and the fine sand. Is this kind of drainage, and then the the drain, the French one, or the basic that actually we just mentioned before. हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रेनेज त्यांनी दाखवलेले आहेत. कोर्स म्हणजे जाड दगड मग बारीक आणि मग बारीक असे. इकडे फक्त पाईप आहे, इकडे पाईपच नाही आहे. तर अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रेंच ड्रेनेज जे आहे ते सिस्टम त्यांनी दाखवलेलं आहे. The important is the drainage. They need to be connected in between, and they need to cut section of the plot to ensure to drain, equidistant areas. So one drainage needs to cover a determined area. हे जे इम्पॉर्टन्स जे आहे ड्रेनेजचं वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी पाणी कशा प्रकारे उतरवलंय हे त्याच्यात दाखवलंय की वेगवेगळा स्लोप किंवा ज्या पद्धतीने त्यांनी टाकलं त्याचं पूर्ण टोपोग्राफीनुसार ते ड्रेनेज टाकलेलं आहे. आणि ते वॉटर टेबल सेन्सर पण तिथं दाखवलेला आहे, पंप तिथं आहे. तर अशा पद्धतीने ते एक साईडला पाणी सगळं काढलेलं आहे. When you do drainage like that with pipes, you can put a sensor. It's very simple because you put a PVC pipe that they have holes, and inside you put a flotation from the one of the toilet with a piece of wire, long wire, when it's on the bottom without water, and you paint it, and you put the levels. Then when there's water coming in, then the flotation device start to float, and you see that the wire is coming out, and then you see the number that you got there. So then you can measure how much water you have in the drainage or not.
सेन्सर जो आहे आता हे सगळं लॉंग टर्मच्या हिशोबाने म्हणजे पुढच्या 15-20 वर्षाच्या हिशोबाने सेन्सर टाकलेला आहे आणि जसं जसं पाणी जमिनीत वाढेल तसं त्या सेन्सरमध्ये आपल्याला किती लेवल झाली ते कळणार आहे. If you see the drainage spacing is the space in meters is gonna change according the dimension of the drainage pipe you use. Of course, as big as is the pipe, the more meters you can actually control. इथं वेगवेगळ्या ड्रेनेज किंवा पाईपचं किती ची पाईपलाईन वगैरे अशा पद्धतीने त्यांनी दिलेलं आहे जमिनीनुसार आणि किती वय किती गुड ड्रेनेज एक्सलंट ड्रेनेज आणि ड्रेन डेप्थ हे सगळं हा चार्ट तिथं दिला आहे कंपॅरेटिव्ह. If you want better drainage, you need to put more pipes together to closer. If you less drainage, then you separate more the pipes. तुम्हाला चांगलं ड्रेनेज काढायचं असेल तर तुम्हाला जास्ती पाईप किंवा जास्ती साईजचं पाईप तुम्हाला टाकणं जरुरी आहे. नंबर ऑफ पाईप जास्ती आणि जिथं थोडंसं फेअर करायचं तर तुम्हाला कमी पाईप टाकावे लागतील. So in the clay loam soils or the silty clay loams that are the soils here, minimum 70-95 meters, depending of the loamy or clay, and ideally between 35 to 40 meters apart, using pipe of 12.7, दाखवलेलं आहे. The important is the drainage. They need to be connected in between, and they need to cut section of the plot to ensure to drain, equidistant areas. So one drainage needs to cover a determined area. हे जे इम्पॉर्टन्स जे आहे ड्रेनेजचं वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी पाणी कशा प्रकारे उतरवलंय हे त्याच्यात दाखवलंय की वेगवेगळा स्लोप किंवा ज्या पद्धतीने त्यांनी टाकलंय त्याचं पूर्ण टोपोग्राफीनुसार ते ड्रेनेज टाकलेलं आहे आणि ते वॉटर टेबल सेन्सर पण तिथं दाखवलेला आहे पंप तिथं आहे तर अशा पद्धतीने ते एक साईडला पाणी सगळं काढलेलं आहे. When you do drainage like that with pipes, you can put a sensor. It's very simple because you put a PVC pipe that they have holes, and inside you put a flotation from the one of the toilet with a piece of wire, long wire, when it's on the bottom without water, and you paint it, and you put the levels. Then when there's water coming in, then the flotation device start to float, and you see that the wire is coming out, and then you see the number that you got there. So then you can measure how much water you have in the drainage or not. सेन्सर जो आहे आता हे सगळं लॉंग टर्मच्या हिशोबाने म्हणजे पुढच्या 15-20 वर्षाच्या हिशोबाने सेन्सर टाकलेला आहे आणि जसं जसं पाणी जमिनीत वाढेल तसं त्या सेन्सरमध्ये आपल्याला किती लेवल झाली ते कळणार आहे. If you see the drainage spacing is the space in meters is gonna change according the dimension of the drainage pipe you use. Of course, as big as is the pipe, the more meters you can actually control. इथं वेगवेगळ्या ड्रेनेज किंवा पाईपचं किती ची पाईपलाईन वगैरे अशा पद्धतीने त्यांनी दिलेलं आहे जमिनीनुसार आणि किती वय किती गुड ड्रेनेज एक्सलंट ड्रेनेज आणि ड्रेन डेप्थ हे सगळं हा चार्ट तिथं दिला आहे कंपॅरेटिव्ह. If you want better drainage, you need to put more pipes together to closer. If you less drainage, then you separate more the pipes. तुम्हाला चांगलं ड्रेनेज काढायचं असेल तर तुम्हाला जास्ती पाईप किंवा जास्ती साईजचं पाईप तुम्हाला टाकणं जरुरी आहे. नंबर ऑफ पाईप जास्ती आणि जिथं थोडंसं फेअर करायचं तर तुम्हाला कमी पाईप टाकावे लागतील. So in the clay loam soils or the silty clay loams that are the soils here, minimum 70-95 meters, depending of the loamy or clay, and ideally between 35 to 40 meters apart, using pipe of 12.7, 7 mm. If you have diameter, the drainage, increasing is the drainage, okay, then of course you're gonna able to move more water. ड्रेनेजचे साईज म्हणजे तुमच्या पाईपाच्या साईजनुसार तुमचं वॉटर कशा पद्धतीने ड्रेन आउट होणार आहे हे इथं दाखवलेलं आहे. The different drain types and the size in inches and the acres you can cover. हे what is actual ड्रेन साईज
the acres that you need to cover. ओके. हा, एकरनुसार त्या प्लॉटच्या साईजनुसार किती ड्रेनेज सिस्टम कशी किंवा किती पाईप टाकावे लागतील हा इथं चार्ट आहे त्याचा. The drain type, ड्रेन टाईप कुठला आहे, सीपीए का स्मूथ आहे, the percentage and feet per 100 feet you want to reach, and the drain size in inches, and they give you, you know, the amount of they can drain in each kind of the percentage. ड्रेन टाईप किंवा ग्रेडनुसार आणि तुमच्या ड्रेनच्या इंचेसनुसार तुमचं सीपीए किंवा स्मूथ चं पर्सेंटेज आहे ते कशा पद्धतीने आहे ते दाखवलेलं आहे याच्यात. So extremely important the drainage, because if you have proper drainage, then you're gonna able to keep your soil oxygenated, and the first impact you're gonna have is less bunch abortion. जर ड्रेनेज सिस्टम तुमची एकदम चांगली आणि परफेक्ट असेल तर तुमचं बंच अबॉर्शन हा पण त्याचा एक पार्ट आहे. म्हणजे ड्रेनेज सिस्टम हा ऑल्सो एक पार्ट आहे की तुमचे बंच म्हणजे घड जिरणे हे त्याच्या मागचं एक कारण आहे. तर ड्रेनेज सिस्टम चांगली असेल तर तुमचं बंच अबॉर्शन जे आहे घड जिरण्याचं प्रमाण हे कमी होणार आहे. When you work in sandy soil, you can use excavators, no problem. सँडी सॉइलला तुम्ही एस्केलेटर म्हणजे आपण म्हणतो हे पोकलेन यूज करू शकता. Not the right decision to use when these actually loamy soils or clay soils. अजून एक घेऊन ये. Thank you. दोन घेऊन ये दोन. हा Thank you. When you do drainage, you look into fracture the soil profile to increase the verticality of the water movement. ड्रेनेज You don't look into add soil into an not interfere soil. If you put just loose soil into a soil which is hard, this soil is going to work as a different system, and the water is going to stuck there, and it's going to produce more problem of drainage. This is a work that they was doing the neighbor of Pablo outside of his farm. Not really clever decision. As you can see here, he was taking soil there, and he was adding soil without broke the lower one, just to plant it on top of there. त्यांनी आपल्या इथलाच फोटो आहे वणीच्या साईडचा की तिथं ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नाही आणि परत बाहेरून माती आणून टाकली, खालचं काहीच ब्रेक केलेलं नाही आणि त्याच्यावर परत प्लांटेशन केलंय. खाली पूर्ण खडक आहे किंवा कडक आहे आणि त्याच्यावर माती टाकल्यावर हे केलंय. तर अशा प्रकारे हे करायला नाही पाहिजे. आणि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नसल्यामुळे तिथं पूर्ण पाणी स्टॅग्नंट होते किंवा तिथं सिस्टम नसल्यामुळे पाणी तिथं साचतंय आणि ती कडक झाली आणि परत वरून माती टाकली त्याच्यावर वर लागवड केली. This is the worst thing you can do. दिस इज The worst thing you can do. अशा प्रकारचं वस जे आहे बुवा हे आपल्या इकडं काही लोक जे आहेत ते त्यांचं प्लॉट आहेत. And the worst case scenario is you have a sandy soil and you decide to put on top clay loam or black soil. This is the more horrendous situation in terms of infiltration capacity of the soil. आणि याच्यातली अजून सगळ्यात वर्स्ट सिच्युएशन आपल्याकडे तर बऱ्याच ठिकाणी पहा सँडी सॉइल आहे खाली आणि लोक बाहेरून आणून लाल माती टाका, काळी माती टाका, ही अजून त्याच्यातली म्हणजे पहिलं ऑलरेडी प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्ही तो माती बाहेरून आणून प्रॉब्लेम वाढवताय, तो कमी नाही करत आहे. And it's very simple. Why? Because the infiltration speed of actually the soil clay loam is slower than the sandy. But the porous space in the sandy soil is much more bigger. So the water first always move vertical and then move lateral. So the soil here, the water doesn't infiltrate because any time that the water managed to break through the clay loam, when they reach the sun, they start to move lateral immediately. So the water is become to be, more and more and more and more on the side, but not going deep. So this soil on top become always wet. आता ह्या केसमध्ये काय वर माती आणून ज्यांनी टाकलेली आहे त्यात खाली काय जस्ट वरचं पाणी पडतंय आणि सँडी सॉइल म्हणजे खाली रवाळ जमीन आहे किंवा आपण सँडी म्हणजे सँड आहे तर तिथं ते पाणी जे आहे ते साईडनी पसरतंय आणि वरची जी माती आहे ही कायम ओली राहते.
You explain it? या So the water is going to move laterally. पाणी हे म्हणजे पॅरलल डाव्या साईडला उजव्या साईडला जात आहे And you're going to have a suffocation of the roots because you're going to cut the irrigation and the water going to continue move lateral. आणि पाणी जर अशा साईडनी जात असेल तर तुम्हाला रूटचं म्हणजे मुळांचं सफोकेशन म्हणजे मुळं जे विदाउट ऑक्सिजन किंवा सफोकेशन होणार नाहीये And then the roots collapse. नाही ॲक्च्युली रॉंग टेल Sorry? अगेन Then the roots collapse. नो फर्स्ट इफ वॉटर इज मूवमेंट साइड The water move always first side that vertical. They need to enter in the profile, they need to saturate. But when they saturate at that point, they start to move laterally immediately. When the weight of this point is higher, then they push one level down, but continue moving water on the side. So when you put two different soil texture, especially black soils or heavy soils on top versus sand, you increase the lateral movement of the topsoil and you decrease the infiltration vertical of the soil. Okay. So the whole time you're going to have saturation in the soils. माझ्याकडून चुकलं होतं मगाशी तर त्याचं काय म्हणणं आहे, ज्यावेळेस तुम्ही वरती काळी जमीन आहे ती टाकली माती आणून लागली तळ्यातली आणि खाली हे आहे तर जे पाणी जे आहे ते तुमचं साईडनी हे होते आपल्याला पाणी खाली जाऊन असं जायला पाहिजे आणि हे कंटिन्यू झाल्यामुळे काय होतं आणि वरचं साईडला गेलेलं पाणी परत खाली जात नाही का तर त्यावेळेस तिथं रूट जे आहे सपोकेट होतात म्हणजे रूट तिथं मरतात आणि तिथं जमीन जी आहे ती वरची जे आहे एकदम हे राहते आणि रूट तिथं मुळं जे आहे तिथं ते मरतात सपोकेट होतं म्हणजे ऑक्सिजन त्यांना मिळत नाही If you have soils that are loamy or clay, you can use a mole drain. जर तुमची लोमी आणि क्ले सॉइल असेल म्हणजे जशी उमरखेडची आहे किंवा राजापूरची सॉइल आहे रानमळ्यातली आहे तिथलं किंवा हेवी सॉइल म्हणतो आपण ते असेल तर तिथं तुम्हाला ड्रेनेज हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे So what you do in your drip, you put a cylinder or a steel ball, and then you actually put the dripper through the soil, and this ball or cylinder is going to leave an open section that is going to work as a pipe. हे जे आहे अशा जमिनीमध्ये हे करताना पुढं ते नांगरत चालणार आहे मागं जे सिलेंडर आहे ते सिलेंडर तुमचं होल करणार आहे पाईप इन्सर्ट करण्याच्या हिशोबाने 1.5 meters ideally. 1.5 मीटर आयडियली म्हणजे 1.5 मीटर तरी तुमचं सॉइल प्रिपरेशन हे होणं महत्त्वाचं आहे This is the different size of bulldozer and the efficiency, depth of the ripper. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे बुलडोजर आहेत वेगवेगळे सॉइलमध्ये ते वापरतात आणि डिफरंट डेप्थचे आहेत ते So Caterpillar D7E only 65 centimeter to feet. A D9T, which is a machine that weighs 40 to 50 tons, 1.13 meters, and a D88, 1.13. So you need a really big machine. The size here, that's import. The idea is that D10 or D11 to go in, that deep. This machine can go deep until 2.1 meters deep. This is going to be the ideal, But I know the machines here are not easy to available. You need to try to use the biggest, bulldozer as possible that you find. Thank you for the use. कमीत कमी मागे दाखवलं त्यांनी कॅटरपिलर जे 0.65 मीटर पर्यंत डेप जातो आणि बाकी D10, D9, D11 हे D11 हे 2 मीटर पण हे एवढं मशीन आपल्या इथं काय अवेलेबल होणार नाही पण जास्तीत जास्त मोठं जे मशीन आहे बुलडोजर की ज्यांनी 1 मीटर पर्यंत तरी तुमचं जाणार आहे अशा प्रकारचं मशीन आपण यूज केलं पाहिजे D7 2 feet. D7 जे आहे 5.5 feet. D11 जे आहे 5.5 फूट पर्यंत खोल करत आहे So size that's matter. Another very good tool you have here is the clowns, Yeah. that works very good, but you need to know how to use it. The mistake here, the cheap, they got the structure, they don't remove it and just prepare the soil there. They're supposed to prepare everything because they need to change the plantation line. The plantation line was here,
then if you replace it, next one supposed to be here. मगाशी त्यांनी सांगितलं हे आपल्या इथं अशा प्रकारचं मशीन आहे, हे चांगलं आहे, पण याच्यात सगळ्यात मिस्टेक काय आहे की बुवा स्ट्रक्चर जे आहे तसंच ठेवलंय आणि मग प्लांटेशन लाईन पण तुमची तिथेच राहणार आहे. आपल्याला प्लांटेशन लाईन डायरेक्ट चेंज करायची आहे. त्यामुळं आपण जे पहिलं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यावरच ते लागवड करणं आणि रिपिंग करून घेणं हा एकदम चुकीचा मुद्दा आहे. I don't know, you have seen my friend Victor Jan Caspero, alias Pajarito. Pajarito means little bird. He's an animal of 1.95 meter and like 200 kilo, I think. And this is what we need. We need clouds, of around minimum 1.7 meter. Deep clouds, big ones. This is less. This is like 1.5. And we need enough separation between the clouds in order to, when you prepare a heavy soil, doesn't stack. Reaper works very good in a dry soil. When you use clouds or use reaper, the soil needs to be absolutely dry. Otherwise, you cut the soil like a butter and close again. So it needs to be always prepare the soil when are very dry. रिपिंगच्या वेळेस तुमची सॉइल एकदम ड्राय पाहिजे. हा माणूस दाखवला 2 मीटरचा माणूस आहे आणि ते रिपर जवळपास 1.5 मीटरचा आहे. तर त्याचं म्हणणं आहे की सॉइल जे आहे हे पूर्ण तुमची रिपिंगच्या वेळेस ड्राय पाहिजे की जेणेकरून परत रिपिंग केल्यानंतर परत एका ठिकाणी बसण्यासाठी. In a clay soil and a loamy soil, you can use reaper or clowns. Never a bucket. Never a bucket. Bucket is only for sandy soils. विच बकेट अशा हेवी सॉइल आणि लॉमी सॉइल असेल तुम्हाला ह्या अशा 3 दाताचं आपल्याकडे जे आहे तसं पाहिजे. आणि सँडी सॉइल असेल तर तुम्हाला बकेट ठीक आहे. बकेट आपण काय करतो, रिपिंग करायचं बकेट आली देऊन टाकतो, मानसिक समाधान होतं, आपण खर्च करतोय, मग थोडा अजून खर्च केला तर पुढच्या जे काही करायचं ते सायंटिफिकली करणं महत्वाचं आहे. Sandy soil without preparation, very poor system root, shallow. सँडी सॉइल मध्ये विदाउट प्रिपरेशन रूट जे आहेत म्हणजे मुळं जे आहेत ते एकदम शालो वरतीच आहेत, प्रॉपर नाही आहेत. The reason why you cannot use, in a heavy soil a bucket is because if you see here where actually the implement works, when you touch with a metal the clay, you seal it. Yeah. Okay, so you need to use reapers. Now, at that level is kind of certain root also here, the rest nothing, simple. Here was extremely compacted, so the roots did not grow. आता अशा कॉम्पॅक्ट सॉइल मध्ये मुळं जे आहेत ते दाखवले तर मुळांच्या अजिबात काहीच मुळं नाही आहे. जिथं कॉम्पॅक्ट सॉइल होती तिथं Roots do not grow in areas where the soil is compacted. मुळं जे आहे जिथं कॉम्पॅक्ट सॉइल जिथं कडक जमीन आहे तिथं मुळं अजिबात तिथं ग्रो झालेलं नाही, वाढलेले नाही आहेत. All the roots growing here mainly horizontally because this section of the soil is compact. You see here, there's a change in texture. वरची जमीन थोडी भुसभुशीत आहे पण खालची एकदम कॉम्पॅक्ट आहे, त्यामुळं खाली मुळं वाढलेलेच नाहीये. So the soil preparation is going to affect the soil texture, soil structure, but mainly the soil porosity. तर हे जे आहे आपण आता सॉइल प्रिपरेशन आपण जे पाहिलं अर्ध्याच्या पुढे गळून गेलेत. When you prepare a soil, you don't change the texture of the soil. बोर झालं का? The soil is still, sandy or clay or loam, but you change the soil structure and then you change the soil porosity. You increase the porosity. सॉइल स्ट्रक्चर आणि स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर ज्यावेळेस तुमचं हे होईल तेव्हा तुमची पोरॅसिटी किंवा हवा खेळती राहणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यात मेन मुद्दा जो आहे की सॉइल प्रिपरेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Here, the cheap, they got the structure there, they don't remove it and just prepare the soil there. They're supposed to prepare everything because they need to change the plantation line. The plantation line was here, then if you replace it, next one supposed to be here. मगाशी त्यांनी सांगितलं हे आपल्या इथं अशा प्रकारचं मशीन आहे, हे चांगलं आहे, पण याच्या सगळ्यात मिस्टेक काय आहे की बुवा स्ट्रक्चर जे आहे तसंच ठेवलंय आणि मग प्लांटेशन लाईन पण तुमची तिथेच राहणार आहे. आपल्याला प्लांटेशन लाईन डायरेक्ट चेंज करायची, त्यामुळे आपण जे पहिलं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यावरच ते लागवड करणं आणि रिपिंग करून घेणं हा एकदम चुकीचा मुद्दा आहे. I don't know, you have seen my friend Victor Jan Caspero, alias Pajarito. Pajarito means little bird. He's an animal of 1.95 meter
unlike 200 kilo, I think. And this is what we need. We need clouds, of around minimum 1.7 meter. Deep clouds, big ones. This is less. These are like 1.5. And we need enough separation between the clouds in order to, when you prepare a heavy soil, doesn't stack. Reaper works very good in a dry soil. When you use clouds or use reaper, the soil needs to be absolutely dry. Otherwise, you cut the soil like a butter and close again. So it needs to be always prepare the soil when are very dry. रिपिंगच्या वेळेस तुमची सॉइल एकदम ड्राय पाहिजे. हा माणूस दाखवला 2 मीटरचा माणूस आहे आणि ते रिपर जवळपास 1.5 मीटरचा आहे. तर त्याचं म्हणणं आहे की सॉइल जे आहे हे पूर्ण तुमची रिपिंगच्या वेळेस ड्राय पाहिजे की जेणेकरून परत रिपिंग केल्यानंतर परत एका ठिकाणी बसण्यासाठी. In a clay soil and a loamy soil, you can use reaper or clowns. Never a bucket. Never a bucket. Bucket is only for sandy soils. Which? Bucket. बकेट अशा हेवी सॉइल आणि लॉमी सॉइल असेल तुम्हाला ह्या अशा 3 दाताचं आपल्याकडे जे आहे तसं पाहिजे. आणि सँडी सॉइल असेल तर तुम्हाला बकेट ठीक आहे. बकेट आपण काय करतो रिपिंग करायचं बकेट आली देऊन टाकतो. मानसिक समाधान होतं आपण खर्च करतोय पण थोडा अजून खर्च केला तर पुढच्या जे काही करायचं ते सायंटिफिकली करणं महत्त्वाचं आहे. Sandy soil without preparation, very poor system root, shallow. सँडी सॉइल मध्ये विदाउट प्रिपरेशन रूट जे आहेत म्हणजे मुळं जे आहेत ते एकदम शालो वरतीच आहेत प्रॉपर नाही आहेत. The reason why you cannot use, in a heavy soil a bucket is because if you see here where actually the implement works, when you touch with a metal the clay, you seal it. Yeah. Okay, so you need to use reapers. Now, at that level is kind of certain root. Also here, the rest nothing. Simple. Here was extremely compacted, so the roots did not grow. आता अशा कॉम्पॅक्ट सॉइल मध्ये मुळं जे आहे ते दाखवली तर मुळांच्या अजिबात काहीच मुळं नाहीये जिथं कॉम्पॅक्ट सॉइल होती तिथं. Roots do not grow in areas where the soil is compacted. मुळं जे आहे जिथं कॉम्पॅक्ट सॉइल जिथं कडक जमीन आहे तिथं मुळं अजिबात तिथं ग्रो झालेले नाही वाढलेले नाहीयेत. All the roots growing here mainly horizontally because this section of the soil is compact. You see here, there's a change in texture. वरची जमीन थोडी भुसभुशीत आहे पण खालची एकदम कॉम्पॅक्ट आहे त्यामुळे खाली मुळं वाढलेलेच नाहीये. So the soil preparation is going to affect the soil texture, soil structure, but mainly the soil porosity. तर हे जे आहे आपण आता सॉइल प्रिपरेशन आपण जे पाहिलं अर्ध्याच्या पुढे गळून गेलेत. When you prepare a soil, you don't change the texture of the soil. बोर झालं का? The soil is still, sandy or clay or loam, but you change the soil structure and then you change the soil porosity. You increase the porosity. सॉइल स्ट्रक्चर आणि स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर ज्यावेळेस तुमचं हे होईल तेव्हा तुमची पोरेसिटी किंवा हवा खेळती राहणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यात मेन मुद्दा जो आहे की सॉइल प्रिपरेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बोर झालंय हा नाही If you have this kind बोर of झालं नसतं soil, अर्धे लोक गेले नसते. if you have a compacted soil, the movement of the water is extremely low. So our soils that with the excess of water, they're going to retain the water forever. They're going to be saturated because there is no enough oxygen to the water infiltrates. अशी कॉम्पॅक्ट सॉइल असेल मुळी तिथं वाढलेली नाही तिथं चोक झालेली आहे आणि तिथं पाणी सॅच्युरेट होणार आहे आणि जे काय पाणी द्या तिथं थांबणार आहे आणि तिथं मग मुळी चोक झाली की मुळं सफोकेट होणार आहे ऑक्सिजन मिळणार नाही आणि तो न मिळाल्यामुळे एक्सेस पाण्यामुळे परत आपलं घट जिरण्याचं प्रमाण वाढणार आहे. म्हणजे हे घट जिरण्याच्या रिलेटेड सगळ्या गोष्टी त्याच्यात आहेत. म्हणजे मगाचं सिच्युएशन आत्ताची सिच्युएशन हे सगळं त्याच्याशी लिंक आहे. Any question in this regard? याच्या रिलेटेड काही प्रश्न नाही? Continue. He's saying after reaping, you suggested irrigation 100 to 150 hours. It should be continue or can Again. After reaping? After reaping, you suggested to wash out the salt. Yes.
तो irrigation almost 24 hour to 150 hours. So that should be No, you put irrigation of long irrigation, to watch. Watch. Irrigation, 10 irrigation of 10 hours, 20 irrigation of 10 hours. Okay. Just to watch everything. This, if your soil have chloride, sodium, something you need to watch, a lot of manganese, then you apply this kind of irrigations. तुम्ही म्हणजे सॉइल मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यानुसार तुम्ही 10 तासाचे 10 पाणी द्यायचे कंटिन्यू 100 आवर्स नाही 10 तासाचे 10 पाणी दिले तर तुम्ही त्यानुसार ते सगळं वॉश आउट करणार आणि मग वापसा कंडिशनला लागवड करायची. What machine they used to use this? They didn't use. Sorry? This one, it must rip. Reaper. Which reaper? Reaper. Reaper. Big reaper. Big reaper. In a soil like that, I'm gonna put the reaper first at hopefully 1.5 meter. Then I'm gonna use the clouds. Okay. I mean, I use the two machines. Yes. आधी रिपिंग करून Now, घ्यायचंय. if you don't have a reaper, the clouds machine can do a good job, but then I'm gonna cross it. क्रॉस. Yes. So if my plantation distance is this way, and the inclination of this way, first I'm gonna cross the plot, and at the end I'm gonna rip it in the direction. And I don't gonna do it like that. I'm gonna push the guy to put the clouds in and to move it, parallel to the soil. The Swiss one is to break the soil nicely. Not the same. Just like this. First, and then in direction of the plantation. यांनी श्यामने प्रश्न विचारला होता अशा जमिनीत कुठलं रिपर वापरायचं तर आधी रिपिंग करून घ्यायचंय आणि नंतर मग जो आपला 3 दाताचा आहे त्यांनी तुम्हाला लाइनिंगच्या हिशोबाने जसं लाईन लावून जसं करायचंय पण तो रिपर जर आपल्याकडे नसेल तर आपल्याला क्रॉस तुमच्या लाईन जर अशा असतील तर आधी असं रिपिंग करायचंय आणि लाईनच्या दिशेने मग परत रिपिंग म्हणजे डबल रिपिंग करायचंय त्याला. हा लाईन ओढायची म्हणजे असं म्हणजे हा असं फक्त हे करून जागेवर नाही सोडायचं असं ओढायचंय. काही प्रश्न? They have calcium carbonate in below and they putting soil upside. Outside soil and that. So he want to mix it or what is the solution? Must mix it. Much mix it. Mix करणं महत्वाचं आहे. बऱ्याच लोकांनी टाकले कसं आहे आपण खूप चुका केलं कोणतरी सांगते टाका How much आहे. carbonate you got? The point is how much carbonate? कार्बोनेट किती आहे ते महत्वाचं आहे. 30 ppm 30 to 40 ppm. percentage. Okay. Then you can mix it, but it's a mission because you need to mix like 1.5 meter deep. You can do it with proper machine, but it's a mission. And I'm pretty sure you're gonna do it like that. Because basically what you need to take is you need to take with the excavator the soil out, you see, and then put, the soil outside and mix it. When you mix it completely, you mix it with a bucket that they have holes here. So the soil enter and falls from here and from the front. When it's mixed completely, then you bring it back to the hole. Mixing And what you do, for example, if you plant a 3 meter, you prepare 2 meters, and you leave 1 meter in between, no mix it. Okay? To save cost, they do it like that. Ideally, mix everything. But when this mixes is done, then you put the reaper, and then you mix it again. Okay. So it's like 3 times the soil preparation cost than normal. Works, but need to be done properly. Because if you just put the soil on top and they mix a bit, you're going to have more problems than with the carbonates. अशा जमिनीत खाली कॅल्शियम कार्बोनेट वरून माती टाकली असेल अशा याच्यात तुम्हाला प्रॉपर म्हणजे 3 वेळा मिक्सिंग करणं महत्त्वाचं नाही तर एकदाच फक्त नॉमिनल हे करून टाकलं तर तुम्हाला जास्ती प्रॉब्लेम क्रिएट होणार आहे. आता आपल्याकडे बऱ्याच लोकांनी काय केलं अर्धवट ऐकल्यानंतर मिक्सिंग करायचं एवढं पाहून घेतलं पण ते टेक्निकली जर केलं नाहीये आणि नंतर प्रॉब्लेम होतात आणि प्रॉब्लेम आल्यावर शेतकरी म्हणतात हे काय सॉइल प्रिपरेशन आपण ऐकलं उगाच केलं
बऱ्याच ठिकाणी आता काही नारायणलिंबी वगैरे इकडे सॉइल प्रिपरेशन केलं आणि तिथं प्लॉट आला नाही किंवा हे झाला किंवा असं 2-3 ठिकाणी, पण चुकीच्या पद्धतीने केलं तर मग त्या अडचणी तयार होणार आहेत. Okay, any question in soil preparation? म्हणजे ऍक्च्युअल प्लॉट मध्ये का? ऍक्च्युअल प्लॉट मध्ये ना, उभ्या प्लॉट मध्ये. स्टँडिंग प्लॉट, इन स्टँडिंग प्लॉट हाऊ मेनी No, टाइम्स no, यू no, कॅन. no, 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 no. Again. Standing? सबसॉइलर हाऊ मेनी टाइम्स ना. A ver, maintenance or soil preparation? सब Maintenance or soil maintenance? हा. Okay, so you use it once a year, and how deep it goes? किती खोल हे? हा काय? लाईन्स, 2 लाईन्स. How deep is the subsoiler? सबसॉइलरची उंची किती आहे? काय? नाही नाही, 3 With a फीट small कुठं? tractor? 3 No more than feet. 1 feet. 1 feet, not more than 1 feet. No more than 1 feet. It's हा, gonna go, okay? 3 फीटला ट्रॅक्टर मोठा लागल तो नाही. What are you gonna do? This is this tile. This is one plant here and one plant here. So the tile is one road and this is one road. This year I'm gonna pass the subsoiler here near to a plant. Let's say at 1 meter from the plant, 80 centimeters from the plant, and then I'm gonna come back in the same line in the north side. In that section, 80 centimeters. On the border of Both line. sides in the same line. The next year, I'm going to leave that one, and I'm going to do exactly the same here. Then you can jump 1 year not, and then you back and you do it again. This is the reason why I say go there. तेच सांगितलं ना, तेच सांगितलं. This is the reason why. त्यांनी काय सांगितलं की सबसॉइलर यूज करायचा असेल तर ट्रॅक्टरचं डावं चाक आणि उजवं चाक हे दोन्ही रिप करायचे. पुढच्या वर्षी इकडच्या गल्लीतलं करायचंय, परत तिसऱ्या वर्षी त्या पहिल्या गल्लीतलं. हा, फर्स्ट इयर वी कॅन डू, देन सेकंड इयर वी कॅन डू नेक्स्ट रो. Each tile is one road. Look here. या One plant here, one plant here, या one plant here. या 3 So rows. this color here is one road, this is one road. या You're going to subsoil here या and subsoil here. ओके 2019. 2020, subsoil here, subsoil here. ओके. अल्टरनेट. 2021, nothing. नो, नथिंग. 2022, here, here. Here, okay. 2023, here, here. 2024, nothing. 2025, and then you repeat the section. एक Now, आड एक करायचं आहे. if by miracle you have a Caterpillar tractor, 120 horsepower, or tractor that high, स्मॉल. हा, that high, but with Caterpillar, they can put 1 meter down repair सेंटर. in the center, सेंटर ऑफ द. but they have a big head. With one of these, you are able to pass just one, ओके. because if the soil is very dry, it's going to break everything. But that's the future. And that is smaller, you need to do it, in this way. एक आड एक करायचं ह्या वर्षी एक गल्ली करायची, पुढच्या वर्षी त्याच्या बाजूची करायची, तिसऱ्या वर्षी थांबायचे, परत चौथ्या वर्षी पहिली करायची. अशा पद्धतीने आपल्याला करायचंय. आणि काटर मोठा आला तर मग पूर्ण मध्येच करायचंय. 125 छोटा असेल तर ट्रॅक्टर. Yes. I'm gonna pass in the old roads once, because in the middle. Not. No. And then yes, again, yes. Okay, Prashna? अजून काय प्रश्न आहे का? नाही. Okay, we're gonna talk very short things on bunch abortion and the filage. आता आपण बंच अबॉर्शन किंवा घड जिरणे याच्यावर आपण येणार आहे आणि काही महत्त्वाच्या मुद्दे आपण तिथे सांगणार आहे. When the birth of the bunch happens before flower,
we call it off fillage or structure abortion. Yeah, I'm not getting. Okay. When the loss of the bunch happen before flower, is fillage Okay. or losing of the structure. फ्लॉवरिंगच्या आधी बंच जाणं म्हणजे फिलेज म्हणजे आपण त्याला घड जिरणे असं म्हणतो किंवा तो When the losses happen after flower or during flower, is early bunch necrosis. आणि लॉसेस जे फ्लॉवरिंग नंतर जे जात आहेत बंच त्याला आपण अर्ली बंच नेक्रोसिस म्हणजे घड कूच आपण म्हणतो किंवा बंच नेक्रोसिस तिथं म्हणतो. फ्लॉवरिंगच्या आधी जात आहे त्याला आपण घड बाळीत जाणे वगैरे असं म्हणतो. And may be induced for two things. One, external factors as rain. हे दोन गोष्टीवर अवलंबून आहे. एक्सटर्नल फॅक्टर म्हणजे बाहेरचे एक फॅक्टर म्हणजे काय पाऊस. And it's because the flower of the grape is covered with a cap. It's called a calyptra. And when the rains and the bunch keep all the time wet and doesn't dry, this calyptra cannot get loose. Then there is not cross-pollination. And when this flower is not pollinated, it get aborted. एक फॅक्टर आहे जो आहे की तुमचा पाऊस आणि दुसरा फॅक्टर आहे कॅप. आपण काय म्हणतो फुलं म्हणजे कॅप फॉल होत नाही किंवा जेव्हा क्रॅकिंग होतं त्यावेळेस पाऊस पडला तो कॅप की ती कॅप आहे वरचं ती ओली होते आणि ती चिटकून राहते आणि ती चिटकून राहिल्यामुळे पॉलिनेशन होत नाही. नर आणि मादीचं पॉलिनेशन न झाल्यामुळे मग त्याचं रूपांतर बंच अबॉर्शन म्हणजे बंच आपण घडकूच किंवा याच्यासाठी म्हणतो होते. And because the concentration of nitrogenated compound, mainly ammonium and putrescine. When there is accumulation of ammonium putrescine, more than certain levels, you have abnormal fall that you call it decay. If it's this high of ammonium, you're going to see that the bunches become burned at the bottom. Where is a bunch here? This is a typical symptom that you have when you have an excess of ammonium. You produce an accumulation of sugar. You touch the shoulders falls, and the bottom of the bunches, they get dry. And this is what happened when you have rain. The calyptra, all the calyptra are attached because they couldn't get released. The full bunch is abort and began a mummy. याच्यात त्यांनी मग दाखवलं की दोन गोष्टी ते फुल चिटकून राहिलं कॅलिप्ट्रा तर अशा पद्धतीने होतंय आणि दुसरी गोष्ट अमोनिया. अमोनिया ज्या वेळेस अमोनिकल लेवल ज्यावेळेस तुमची 700 ppm पेक्षा जास्त असेल तिथं तुमचं जे आहे घड म्हणजे जळतंय आपण ते म्हणतो कूस म्हणतो त्याला किंवा जळल्यासारखा दिसतो तर तिथं तुम्हाला अमोनिकल नायट्रोजन हा वाढल्यामुळे होतंय. Or could be by the effect of disease, anthracnosis, powdery mildew, xanthomonas, they produce abortation of bunches, downy mildew as well. आणि डाउनी मिल्ड्यू अँथ्रॅक्नोज किंवा झॅन्थोमोनास किंवा पावडर मिल्ड्यू हे पण त्याचं एक कारण आहे. Let's focus in A. Where you go? No, we are not in this one. We need to close it. Where are you, Scooby-Doo? Where are you, Scooby-Doo? Oh. Where the presentation goes? My computer decided to finish the presentation. Doesn't want to cooperate. This is not complete. Open.
is the complete one.